ஒரே கடவுள் கொள்கையை கொண்டவர்கள் இஸ்லாமியர்களும் யூதர்களும் ஆவர். யூதர்கள் இவர்கள் யெகோவா என்னும் யாவே தெய்வத்தை மாத்திரம் வணங்குவார்கள். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை தெய்வமாக வணங்குவது கிடையாது. இவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை மனிதனாகவே பார்க்கின்றனர். யூதர்கள் இன்றும் மேசியாவின் வருகைக்காக காத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர். இஸ்லாமியர்கள் இவர்கள் ஒரே தேவ கொள்கையில் வைராக்கியசாலிகள் என்று சொல்லலாம். இஸ்லாமியர்கள் யூதர்களின் பிதாவாகிய ஆபிரகாமை இப்ராஹிம் என்று அழைக்கின்றனர். இவர்களும் ஆபிரகாமின் சந்ததியாவர். இஸ்லாமியர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை இறை தூதனாகவே பார்க்கின்றனர். இவர்களின் கருத்து இயேசு கிறிஸ்து ஒரு மனிதன்தான், அவர் இறைவன் அல்ல என்பதே. இப்படிப்பட்ட வைராக்கிய படைத்தவர்தான் சகோதரர் கமால் சலீம். கமால் சலீம் யெகோவா என்னும் யாவே தெய்வத்தை இயேசுவாய் பார்த்து வந்த சாட்சிதான் இது. கமால் சலீம் லெபனான் தேசத்தில் ஒரு வைராக்கிய ஜிகாத் இஸ்லாமிய குடும்பத்தில் பிறந்து வளர்ந்தவர். அவர் 4 வயது சிறுவனாக இருந்தபோது சமையல் அறையில் இருக்கும் தனது தாயார் குர்ஆனை கற்றுக் கொடுத்து, நீ ஜிகாத்திற்காக அல்லாஹ்விடம் அர்ப்பணிக்கப்பட்டவன் என்று கூறியதை நினைவு கூறுகிறார். From my childhood, my mom said, one day you'll be a martyr, my son. You will die for the sake of Allah and you will exalt Islam. She said, if you kill a Jew, my son, your hand will light up before the throne of Allah and the host of heaven will celebrate what you have done. கமால் தனது 7 வயதில் இஸ்லாமிய பயிற்சி மையத்திற்கு அனுப்பப்பட்டார். எதிரிகளை தனது ஆயுதத்தால் வீழ்த்துவது எப்படி என்பதை கற்றுக்கொண்டார். We were training for what's called culture jihad, which is shifting cultures. Culture jihad it's unlike the sword, unlike the rifle, it is the jihad that will come into your world. தனது 20 வயதில் ஜிகாத் கலாச்சாரத்தை பறைசாற்றுவதற்கு அமெரிக்க தேசம் சென்றார் கமால். In Islam, liberty, freedom, monarchy, all these are idols and these must be brought down. So the liberty that you have in the United States of America, it's anti-Islam, so America must be changed. So I moved to the Bible Belt specifically. The Bible Belt was the strongest of strongest. That's where the stout Christians are. And I want to take on the best of the best because I considered myself as a sword of Islam. I thought I'm anointed, I'm unique, I'm selected. I'm coming to a country and a culture to change it and I have the power of Allah with me. 1980களில் கமால் அமெரிக்க தேசத்தில் மத்திய மேற்கு பகுதியில் ஒரு சிறிய நகரத்தை தேர்ந்தெடுத்து இஸ்லாமிய நம்பிக்கை கொண்ட சில நபர்களை பணியமர்த்த முடிவெடுத்தார். ஒரு மதிய வேளையில் தன் வெறுத்த யூத கிறிஸ்தவர்களின் கையில் கமாலின் வாழ்க்கை கொடுக்கப்பட்டது. ஆம், கமால் விபத்துக்குள்ளானார். I was going from one place to another to do a recruitment, and that day I had a car wreck. The car wreck was so severe, I ejected out of my car, landed on my neck, broke my neck in 2 places. This man came running to me, and he said, don't worry, we're going to take care of you, and everything's going to be all right. The ambulance came and picked me up, and now I go to the hospital. The orthopedic surgeon in the emergency room looked at my chart and he just said, son, we are going to take care of you and everything's going to be all right. The second day I wake up in the hospital and this head of physical therapy come and read my chart and he turned around and he said the same thing word for word. We are going to take care of you. At first, Kamal was frightened by their words because these men were all Christians. You see, in terrorism, if they said we're going to take care of you, you'd better run. கமாலின் அறுவை சிகிச்சை நேர்த்தியாய் நடந்து முடிந்தது. ஆனால் அவர் ஒரு சில மாதங்கள் ஓய்வெடுக்க வேண்டும்.
கமாலை பார்த்துக் கொள்வதற்கு யாராகிலும் தேவை. ஆனால் கமாலுக்கோ அந்த தேசத்தில் உறவினர்கள் இல்லை. கமாலுக்கு தன் வீட்டை திறந்து கொடுத்தார் அறுவை சிகிச்சை செய்த கிறிஸ்துவ மருத்துவர். In his home, they put me in their choicest room, in the most beautiful thing. I became like part of their family. They didn't see me any different. And now, they have a basket set for Kamal. They put in money to free my bills from the hospital. கமால் கிறிஸ்தவர்களின் அன்பினால் ஈர்க்கப்பட்டார். தன் முழுமையாய் சுகமடைந்து வருவதைக் கண்டு அந்த மருத்துவரின் வீட்டில் தன் சொந்த வீட்டை போல் சமையலில் உதவி செய்தார். They have Jewish friends, they came from Israel, that they support, and now I'm hugging Israelis and I'm cooking for Jews. I'm going, what has happened to me? கமாலுக்கு தன்னை பார்த்துக் கொள்ள முடியும் என்ற நம்பிக்கை வந்த பொழுது மருத்துவரின் வீட்டை விட்டு தன் குடியிருப்பிற்கு செல்ல விரும்பினார். மருத்துவரின் வீட்டை விட்டு வெளியில் வரும்போது கமாலுக்கு ஒரு ஆச்சரியம் காத்திருந்தது. அந்த கிறிஸ்துவ மருத்துவர் கமாலுக்கு ஒரு புதிய வாகனத்தை பரிசாக அளித்து எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் நீங்கள் வீட்டிற்கு வரலாம் என்று கூறி அவரை ஆசீர்வதித்தார். So I go to my home and I go to my cold place that I haven't been there in months, and dust is this thick. And I just gotta settle this issue with my God to know that if it's real or not. So I walk inside, I shut the door, I go right in the eastern window and I fall on my knees and I put my hands to the heavens and I cry up to my God. Allah, Allah, my Lord and my King, why have you done such a thing to me? I'm okay with the car wreck. I'm okay with all this, but why did you put me among Christians? I'm confused. These Christians and Jews, they're good people. There's nothing wrong with them. They don't want to kill us. They're not the same thing that I learned about them. Allah, these people have relationship with their God. These people, they cry out to the God and they answer them. I want to hear your voice. I want to hear you love me. If you're real, speak to me. I want to hear your voice. Guess what Allah said that day? Absolutely nothing. கமால் தன்னுடைய தெய்வத்தின் சத்தத்தை கேட்காததினால் தற்கொலை செய்வதற்கு தன் துப்பாக்கியை எடுக்கிறார். I heard the voice. The voice knew me by name. He said, Kamal, 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 why don't you call on God of Father Abraham and Isaac and Jacob? And now I fell on my knees and I put my hands to the heavens immediately as I heard the voice, and I cried out with every fiber within me, God of Father Abraham, if you are real, would you speak to me? God of Father Abraham, if you are real, I want to know you. Well, God of Father Abraham came to the room, and he filled the room with his glory, and his name was Yahweh. The Lord is one. In his hand, he has holes in his hand. He has holes in his feet. His name is Jesus. I said to him, who are you, my Lord? Who are you? He said, I am that I am. I said, I'm a simple man with a simple mind. What is that supposed to mean? He said, I am the Alpha. I am the Omega. I am the beginning. I am the end. I am everything that is in between. I have known you before I formed the foundation of the earth. I have loved you before I formed you in your mother womb. Rise up. Rise up, Kamal. Kum. You are my warrior. You are not their warrior. And I said to him, I said, my Lord, I will live and die for you. He said, do not die for me. I died for you that you may live. That day, instead of taking his life, Kamal gave it to Jesus. He now has a new mission and travels the country challenging Muslims to question their allegiance to Allah. My heart desire is to reach out for my brothers and sisters, the Muslim out there, 1.5 billion Muslim, that they are living out there and they have not tasted freedom, and that freedom in God. It's been over 20 years since Kamal left the Islamic faith, and even threats of violence and death cannot stop him from sharing his story. He is real. And if you never experienced God before in your life, if you never tasted God, and if you think you got nothing to lose, when you're sitting in your home, whether you're a Muslim or a non-Muslim or a non-Christian or whatever you are, say, call on God of Father Abraham and Isaac and Jacob, and say, if you are real,
Speak to me. I want to hear your voice. உள்ளதை உள்ளதென்றும் இல்லாததை இல்லை என்றும் சொல்லுங்கள். இதற்கு மிஞ்சினது தீமையினால் உண்டாயிருக்கும். இது உங்கள் சவுண்ட் டாக்ட்ரைன். எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். நாம் இணைந்து வேதத்தை ஆராய்வோம்.